So good evening. Today we are going to see maths, exponents and powers. So before we can directly begin, again a very quick revision we will do and then we will move ahead. Okay. We have also seen algebraic expression before, and that time also I told some important things, like for example, if I write 3a square minus 2. So this algebraic expression is of what type? What is the type of this algebraic expression? Based on the number of terms. For that, you need to know how many terms are present, and then you can tell the type of the term. So tell, can you tell which type it is? There are how many terms? 2. So which type it is? What is the type of algebraic expression called when there are two terms? We have seen that what do we call for one single term? What do we call for two terms? What we call for three terms and more than three. So what do we call this term which is shown on the whiteboard? Binomial. That's right, binomial. Okay. And then in this term, first one, what is this number called and what is this number called? That also we have seen. Constant. Sir, 3 number. Sir, Number three is constant. Sir, constant. That is right. But when it is in this form, then its name will again change. So what is it called? Constant is also correct. But right now it is together. Then what it is sir, called? Uh, sir, who is it? What happened? sir. Previous lecture, I'm not there. Please explain again. I don't understand all. Okay. So this is related to algebraic expressions. Okay. So today we are not going to see this. We will see algebraic expression one more time again. That time I will explain it from beginning. Right now it is just a small kind of revision just to connect it to the exponents and power chapter. Okay. So right now it's okay if you don't understand this. We will again take it afterwards in the next math session. Okay. And then because when I was taking the online class that time, Priyanshu was joining, but the session was not recorded that time. That's why the recorded session is not available, and we are not having that much time right now to again teach the same thing. So don't worry. Next time in the next session we will take again. Okay. Now we will focus on
exponent and power. Is it clear? Yes. Okay, so don't worry, huh? So constant, but this time it will be called as coefficient because it is along with the what we call this, A square. that is a square, but what do we call this in algebraic expression? Terms. So what do we call this, Priyanshu? You were there last time and we have taken almost 2, 3 sessions about this. What is the opposite of constant? Mm, coefficient. Coefficient, I have already written it here. Coefficient means 3 is only called as coefficient. I am asking about a square. What do we call a square? What is it? Uh, Anyways, it's variable, okay? And now let's come to the topic because we have to take the main topic today. So exponents and power. In that we saw last time I had given one worksheet. For example, if the number is like this, how to solve? If the number is 3 raised to 7, then how to solve? If the number or the given term is 4 raised to 4, then how to solve? This all we have discussed. So, for example, if it is 6 raised to 5, means 6 will be multiplied by itself 5 times. 6 into 6 into 6 into 6 into 6. And we also uh, discussed and practiced how to solve this. Two pairs we can make, and then it becomes easy for us. 6 6 are 36. So 36 into 36 into 6. So again, this 36 and 36 we will solve first, and then whatever the answer will come, we will again multiply that with the remaining 6 and we will get the final answer. We have discussed this, practiced, and the videos are also recorded and available on the YouTube channel. If you have forgotten, you can just go through the videos and just you can again get the revision done of how to solve the values of these exponent form of numbers. Okay, this is what we have seen till now. So that was based on exercise uh, 11.1, first one. In your textbook, you can check exercise 11.1, first one. Find the value of. Can you see that? Can you see that exercise 11.1, the first one, which is given as find the value of in your textbook? Check exercise 11.1, find the value of. yes, sir. Check find the value of 2. 2 raised to 6, 9 raised to 3, 11 raised to 2, and 5 raised to 4, right? Yes.
After Yes. that, express the following in exponential form is given. Now, in Yes. that first one is 6 into 6. How many times? 4. Count. It is 4 times. Means on top of 6, what will come? 4. Yes. 4. It's easy. Only you have to count the number of the given number, whether it is constant or variable. That doesn't matter. It can be anything, but we have to only count how many times it is coming. Okay. For example, Yes. there is one more. See, variables are also given. Variable means what? Last time we have discussed that. Means Aryan was not there, but we have discussed that. Variable means which is not a number. It is alphabetical letter. That is called as variable because we don't know its value. So in the second, you can see t into t multiplied by t. So how will you write in exponential form? T2. T2. We will write it as t raised to 2. It is also called as t square. Okay. We have discussed this, how to read it. Okay. Third one, b into t B4. into B4. b raised B. to 4. If you will read it incorrectly, you will face problem in your exam. You have to give exam. That time you will get confused. It is b raised to 4, not b4. B4 means what? Again, the meaning will change in maths. If you say b raised to 4, that means b, the 4 number is on top of b. If you say b4, that means b is multiplied by 4. So this has a different value. Different value. This is having a different value. That's why while reading also you should read it carefully. Is it clear? Yes, sir. If now what I have written here is b raised to 4 I have written in the first line. Mm. Below that I have written b into 4, b multiplied by 4. If b's value, suppose it is 1, suppose, you just imagine, suppose means just imagine that there is b's value is 1. So if I write 1 raised to 4, then the answer will be 1 only because 1 is getting multiplied by itself 4 times. 1 into 1 into 1 into 1. So the final answer is 1 only. But downside, if I again put b's value as 1, 1 fours are how much? 1 4 is a 4. 4. So that means the values are same or different. Different. Uh, that's why you have to read properly. It is b raised to 4, not b4. एकामेकाचं बघून चुकीचं काही पण बोलायचं नाही. Even if your friend is wrong, but you should be confident that I know the answer, I know the correct way to read. You should be confident upon yourself that yes, it is said, it is read as b raised to 4. Okay, so don't read it incorrectly. Otherwise, like this, you will only get confused and you will get less score, or your marks will get reduced in the exam. Even if you know, माहिती असून पण चुकीच्या पद्धतीने लक्षात ठेवल्यामुळं कन्सेप्ट चुकणार. आणि आता 7वीला आहे तुम्ही, हे आताच तुम्ही हे व्यवस्थित नाही करून घेतलं, 8वी 9वी 10वीला अभ्यास वाढत जातो. मॅथ्स इज नॉट इझी. अवघड पण नाही आणि सोपं पण नाही, असं आहे. सोपं आहे केलं तर व्यवस्थित समजून, आणि अवघड आहे जर नाही समजून केलं तर, वरच्या वरच अभ्यास केला तर. वरच्या वर चालत नाही, व्यवस्थितच लागतो ह्याला अभ्यास.
कारण वर्ड प्रॉब्लेम्स असतात, वेगवेगळ्या प्रकारच्या पद्धतीने क्वेश्चन्स येऊ शकतात. सो यू हॅव टू बी व्हेरी पर्टिक्युलर अबाउट दिस. मॅथ्सच्या बाबतीत तर कुठलीच रिस्क नाही घ्यायची. मॅथ्सच्या बाबतीत जसं आहे, जसं सांगितलंय त्याचप्रमाणे ते लक्षात ठेवायचं तसंच. परत B⁴ म्हणायचं, B4 असं म्हणायचं नाही, असं चालत नाही. मॅथ्स मध्ये कुठलाही शॉर्टकट मेथड नसते. मॅथ्स मध्ये स्टेप्स असतात, शॉर्टकट मेथड नसते. You cannot get the correct answer if you go by any shortcut method or try to find out any shortcut. Okay, it's okay, fine. Let's see the next one. Okay, it is 5 into 5 into 7 into 7 into 7. So 5 how many times? 2. 2. So how will you write it? 5 square 5 raised to 2. means Yes, 5 square. 5 square multiplied by, there is another number, so we cannot take it together. त्यामुळे त्याला वेगळंच ठेवायला लागणार. सो 5 square multiplied by multiplicationचं sign, and 7 is how many times? 3. 3. 7 cube. Yes, very good. So हे पण शिकवून झालेलं आहे की डोक्यावरती जर 2 असेल तर त्याला स्क्वेअर म्हणायचंय, डोक्यावर जर 3 असेल तर त्याला क्यूब म्हणायचंय. इथं रेज टू म्हणण्याची गरज नाहीये, कारण ह्याला ऑलरेडी एक स्पेशल नाव दिलेलं आहे, स्क्वेअर आणि क्यूब. ओके, सो you don't have to say raised to 2 and raised to 3 this time. Only if it is any other number then. So your answer will be like this: 5 raised to 2 म्हणजे 5 square into 7 raised to 3 म्हणजे 7 cube. So this will be your final answer: 5 square into 7 cube. Clear? Yes. Let's see the next one now. 2 into 2 into a into a. Now tell me the final answer directly. It's very easy. 2 square a square 2 square into a square. Yes, 2 square into a square. That's correct. Yes, it was easy. कारण याच्यामध्ये काय सांगितलं, सॉल्व्ह करायला नाही लावलं आपल्याला. काय करायला लावले, फक्त आपल्याला एक्सपोनेन्शियल फॉर्म मध्ये लिहायला लावले. एक्सप्रेस द फॉलोविंग इन एक्सपोनेन्शियल फॉर्म. आपल्याला सॉल्व्ह नाही करायचं. The last one, tell me. A cube A cube 4 3 raised to 3 4 a D. cube into c4 means c4 3 raised into to d. 4 into D. You tell me one by one. I am not understanding. Who will tell first? Sir, I. Always tell your names because I'm not able to get who is speaking. Priyanshu. Okay, tell your answer. I'll write it here. Wait. Priyanshu's answer I will write here first. Okay, tell. A cube multiply C raised to 4 multiply D. Okay. Then Aryan, let us see your answer. A cube into c raised into d. Sir, C raised. Only C raised. Means C raised C, C raised means what? C is up. C is not down. C raised 4. Okay. सोपं आहे म्हणायला. C raised. Raised म्हणजे वरती उचललं. Raised to 4. C raised to 4 असं का म्हणतात? C ला
सी ची पॉवर वाढवली, 4 वेळा सी एकमेकांसोबत मल्टिप्लाय होतो, म्हणजे सी ची ताकद वाढवली म्हणून रेज्ड, त्याची ताकद इन्क्रीज केली म्हणून सी रेज्ड टू 4. ओके, रेज टू खूप सोपं आहे म्हणायला, काय अवघड नाहीये, रेज टू 4. ओके, फाइन. I hope that you have understood how to do this. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Next, number 3 is express each of the following numbers. Some numbers are given, 4 numbers are given, using exponential notation. आता 512 दिलंय पहिलं, 343 दिलंय, 729 दिलंय. स्क्वेअर क्यूब लर्न करायला लावली होती लास्ट टाइम. आय टोल्ड यू टू लर्न द स्क्वेअर्स अँड क्यूब्स. इफ यू लर्न द स्क्वेअर्स अँड क्यूब्स, बघितल्या बघितल्या लगेच सांगता येईल तुम्हाला. लास्ट टाइम वी डिस्कस्ड अँड देन आय टोल्ड यू टू फाइंड आउट द स्क्वेअर्स अँड क्यूब्स. स्क्वेअर्स आय थिंक सगळे डिस्कस केले आणि क्यूब्स पण मी फाइंड आउट करायला लावले होते. इफ युअर स्क्वेअर्स अँड क्यूब्स आर properly learnt, then you can solve this easily. सो हे ते लर्न असेल तरच तुम्ही सॉल्व्ह करू शकता. याच्यात मी काही हेल्प करू शकत नाही. हे तुम्हाला लर्न करायचं. लर्न हे तुम्ही तुमच्या ब्रेन मध्ये केलं पाहिजे ना, तुम्ही पाठांतर केलं पाहिजे. याच्यामध्ये मी काही मदत करू शकत नाही. हा, काही स्टेप दाखवायची असेल, काही सोडवून दाखवायचं असेल तर तिथं मी दाखवू शकतो, मदत करू शकतो. इथं मी मदत नाही करू शकत. इथं हे सगळं तुम्हाला करायचंय, लर्न तुम्हाला करायचंय. ओके, स्क्वेअर्स आणि क्यूब हे पाठच असले पाहिजेत. नुसतं लिहून काढले ते एकदा कधीतरी, तसं नाहीये. ते लर्नच झाले पाहिजे. मी लावतोय, लर्नच. इट्स कंपल्सरी. विदाउट दॅट यू कॅनॉट डू एनिथिंग फॉर दीज काइंड ऑफ चॅप्टर्स. ओके, एनिवेज, नेक्स्ट काय दिलंय? आयडेंटिफाय द ग्रेटर नंबर वेरेवर पॉसिबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग. ग्रेटर नंबर, मोठा नंबर कुठला आहे तो शोधायचा आहे. मग याच्यासाठी काय करावं लागणार? पूर्ण सॉल्व्ह करावं लागणार आपल्याला. ते पूर्ण सॉल्व्ह केल्यानंतरच आपल्याला एक आयडिया येऊन जाईल की कुठला नंबर ग्रेटर आहे ते. काही याला तर आपल्याला अर्धवट सॉल्व्ह केल्यानंतर पण अंदाज येईल, याचा हा नंबर ग्रेटर आहे. थोडस सॉल्व्ह केलं तरी एक कळून येईल आपल्याला. पूर्ण सॉल्व्ह करायचं असं नाही. आता तिथं फोर्थ काय दिलंय? 100 स्क्वेअर और 2 raised to 100. एम आय करेक्ट? 100 स्क्वेअर और 2 raised to 100 असं दिलंय. फोर्थ मधलं फोर्थ वन. डिड यू फाइंड इट? Yes. हा, मग 2 raised to 100. मग एवढं सॉल्व्ह करत बसणार का आपण 2 into 2 into 100 पर्यंत? नो. मग हे कसं सोडवायचं? 100 आय into शो 2 यू. करायचं. 100 into 2? No. Don't say anything. Just understand the problem properly, what it's given. Okay. 100 square is given first, right? 100 square means what? What do you understand by 100 square? 100 multiply How will by you? 2. Okay. Aryan is saying 100 multiplied by 2. Okay. Priyanshu, what do you think? Is it correct or you are having any other idea? Oh, sir. 100 100 multiply 100 multiply 2 times. The same number will be multiplied by itself. That is what you think. Yes. So this is correct. This is not correct. Because 100 square means 100 into 100. So how do we solve these? 1, 0, 0, 0, 0. Like this the answer will come.
And another number they have given is 2 raised to 100, raised to the power 100. So we will have to solve it 2 into 2 into 2 like this. Okay. Now we can put a dot something like this over here. Or else there is another way also to solve these. This will be continued till the 100th time. 100 times. So what is another way? So 2 raised to 2, we know that, into 2 raised to 2, like this we can solve. But then how many 2 raised to 2 we are taking out, that also matters. Now for example, if you are taking 2 raised to 2, see this 2 raised to 2 means what? 4. 2 raised to 2 means 4. And again 2 raised to 2 means 4. So that means 16. Okay. So it will, you will have to solve it, and then you have to compare it. This is the way you are going to solve it. Are you getting? त्याला multiply करायला लागेल 2 into 2 into 2 till you get the answer 100 times. You have to do it. Is it clear? हे असंच दिलेलं आहे, असं एक्झाम मध्ये एवढं कोणी विचारत नाही, एवढं असं 100 टाइम्स वगैरे. बट इट इज गिव्हन just for a practice or to know or understand or practice, त्याच्यासाठी ते दिलेले आहे. जे छोटे पॉवरवरचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते एक्झामला येतात, येऊ शकतात. ओके. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट केस मध्ये काय दिले, 4 raised to 3 म्हणजे 4 cube or 3 raised to 4. सेकंड मध्ये काय दिले, 5 cube or 3 raised to 5. असे विचारले जाऊ शकतात. इज इट क्लिअर? Yes. मल्टिप्लिकेशन Yes. वरती सगळं आहे याच्यामध्ये मॅक्झिमम. सो मल्टिप्लिकेशन तुम्हाला चांगलं जमलं पाहिजे. स्क्वेअर, क्यूब आणि टेबल्स तुम्हाला व्यवस्थित आलेच पाहिजेत. यू हॅव टू बी व्हेरी केअरफुल अबाउट दीज थिंग्स. आणि मग पुढे भरपूर अजून खूप गोष्टी आहेत. आपण खूप स्लो चाललोय, बऱ्याच गोष्टी आहेत मॅथ्स मध्ये, याच्यामध्ये या पर्टिक्युलर टॉपिक मध्ये. सो वी हॅव टू कव्हर इट ऍज क्विकली ऍज पॉसिबल. त्यामुळे तुम्ही स्क्वेअर्स, क्यूब्स लवकर लर्न केले, देन ओनली इट विल बिकम इझी फॉर अस अँड वी कॅन मूव्ह अहेड. कोइफिशियंट, कॉन्स्टंट, व्हेरिएबल हे पण लक्षात तुम्ही ठेवलं पाहिजे. दॅट देन ओनली इट विल बिकम इझी फॉर अस. कारण की पुढे काय थोडेसे रूल्स आहेत, जास्त रूल्स नाही आहेत, अगदी थोडेसेच दिलेत तुम्हाला, बिकॉज यू आर इन 7th standard. बट वेन यू विल go in higher class, again there will be more rules. So some rules are given here, which is also called as laws of exponents. You can see after the exercise 11.1, it is given over there, laws of exponents. मग ते लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स मध्ये ते सगळे जे काय रूल्स
आहेत, लॉज आहेत. लॉ म्हणजे पण रूल्स जे आहेत ते आपल्याला बघायचे एक एक, आणि मग त्याची प्रॅक्टिस केली की मग ते जमणार आहेत व्यवस्थित आपल्याला. इज इट क्लिअर? Yes. ओके, ठीक आहे, फाईन. सो हॅव यू लर्न द स्क्वेअर्स अँड क्यूब्स? फर्स्ट टेल मी. Have you both learned the squares and cubes? Hello. Have you learned the squares and cubes? हे व्हिडिओ युट्यूबला पडतात बरं का. याच्यामध्ये उत्तर नाही दिलं तर तुम्हाला हसतील बाकीचे पोरं, चिडवतील. आन्सर करत जा, तयारीत येत जा, अभ्यास करून येत जा, म्हणजे बरोबर हसू होणार नाही तुमचं. Have you learned the squares and cubes? There are only two words to answer this kind of question, either yes or no. There are no other, there is no big answer to this. Have you learned the squares, cubes or not? No. हम्म, No. दरवेळेस नो नो पण देऊ नका सारखं. मी खूप गोडीत बोलतोय तुम्हाला, कारण की तुम्हाला कळायला पाहिजे. मग कधी लर्न होणार आहे? आज लर्न करायचं. टुडे यू आर गोइंग टू लर्न इट, कसं पण करून. 6 तारखेला मी परत येणार, 6 तारखेला मी विचारणार आहे. 6 Jan, इट इज ट्यूजडे. ऑन ट्यूजडेला मॅथ्स आहे. सो ट्यूजडेला स्क्वेअर आणि क्यूब लर्न पाहिजेत, तरच तुम्हाला पुढचं सॉल्व करायला येईल. आणि मॅथ्स त्याच्याशिवाय तुम्हाला येणारच नाही, त्याच्यामुळं लर्न करायचंय. 3 दिवस, उद्या, परवा आणि मंडेला मी नाहीये. मी बाहेर चाललोय, प्रवासात असणार आहे, त्याच्यामुळे मला काही क्लास घेणं शक्य नाही. म्हणजे तुम्हाला 3 दिवसाचा एक्स्ट्रा टाइम पण मिळतोय, संडे तर अख्खा मिळतोय लर्न करायला. आणि एवढं काही अवघड नाही, फक्त 2 to 20 स्क्वेअर्स आणि 2 to 10 क्यूब्स करायला लावलेत. झाले पाहिजेत ना मग एवढ्यात? येस, होतील ना? Yes. Yes. लास्ट टाइम मला वाटतं प्रियांशू जॉईन झाला होता तेव्हा आय थिंक त्याचा व्हिडिओ पण म्हणजे रेकॉर्ड करून आपण युट्यूबला पण टाकले, की लर्न कसा करायचा स्क्वेअर क्यूब. ते पण मी त्याला सांगितलं होतं, पण त्यांनी लर्न नाही केलं. तरी पण लर्न करा, स्वतःशी प्रामाणिक राहा, अभ्यास चांगला करा. Sir. बाय. Sir. Speak fast because we are having less than 1 minute. That means this meeting will end at any time automatically. Sir, कितीपर्यंत क्यूब आणि स्क्वेअर करायचे? हा. कितीपर्यंत 2 करायचे? to कितीपर्यंत? 20 squares and 2 to 10 cubes. Yes, sir. Okay. Bye. Bye, bye, sir. Bye, sir.